Hello students, myself Harpreet Kaur, lecturer chemistry from Government Senior Secondary School Kartarpur, Jalandhar. Today we will discuss the topics from chapter solutions of class plus 2. The topics we will cover are colligative properties, elevation in boiling point, depression in freezing point, and derivations and numericals. Now let's start with the colligative properties. The dilute solutions of non-volatile solutes exhibit certain characteristic properties which do not depend upon the nature of the solute but depends on the number of particles of the solute. Four important colligative properties are relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Now we will discuss elevation in boiling point. The boiling point of the liquid is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. The vapor pressure of solution containing a non-volatile solute is less than that of the solvent. ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਲਵੈਂਟ. Then the solution has to be heated at higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ. ਸੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ. ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. The vapor pressure of water is 1.013 bar or 1 atmosphere at 373 Kelvin. Therefore, water boils at 373 Kelvin because its vapor pressure at this temperature becomes equal to 1 atmospheric pressure, which is 1.013 bar. The vapor pressure of an aqueous solution of sucrose, which is non-volatile solute, is less than 1.013 bar at 373 Kelvin, and the solution will not boil at 373 Kelvin. In order to boil the solution, temperature must be increased so that its vapor pressure becomes equal to 1.013 bar. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ. Graphical representation of elevation in boiling point. ਅਸੀਂ elevation in boiling point ਨੂੰ graph ਰਾਹੀਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ. The variation of vapor pressure of solvent and solution at different temperatures is shown in this figure. ਇਸ graph ਦੇ ਵਿੱਚ the curve AB show ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ vapor pressure of pure solvent and the curve CD gives the vapor pressure of the solution, which is less as compared to pure solvent. ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CD ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ. The vapor pressure of pure solvent becomes equal to atmospheric pressure at x point ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ that is temperature, boiling point temperature of pure solvent, x point te, while the vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure at y. ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ? boiling temperature of solution ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ pure solvent ਨਾਲੋਂ. So this is known as elevation in boiling point ਕਿ boiling point ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ solution ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ as compared to solvent. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ. Now let's watch the video.
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक कंटेनर को प्योर वाटर से फिल किया गया है। इस कंटेनर को अगर हीट प्रोवाइड किया जाए तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कन्वेक्शन के थ्रू वाटर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस टेम्परेचर पे वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इस वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिसोल्व किया जाता है। अब क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है और वाटर भी आयनिक है, इसी कारण वाटर और सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्डिंग बनती है। आयनिक बॉन्डिंग बनने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते। अब अगर कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, लेकिन इस बार वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स भी बॉन्डिंग किए हुए हैं। इस कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होने पर ही वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर बनते हैं। अब मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड मिक्स करने के बाद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 103 डिग्री है और प्योर स्टेट में 100 डिग्री है। इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहलाता है। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ। So delta TB is equal to the difference of both the boiling temperatures. Experimentally, it has been found that elevation in the boiling point of a solution is proportional to molar concentration of the solution. It means it is directly proportional to the number of moles of solute which are present in the solution, where M is the molality of the solution, which represents mole of solute in 1 kilogram of the solvent. And it is equal to another relation we have written Kb. What is Kb? It is molar boiling elevation constant. So from this expression we have cleared that elevation in boiling point is directly proportional to molar concentration of the solute, means number of ions or molecules. So it is a colligative property which we have studied. Definition was that colligative properties are which depend on the number of solute particles. So boiling point is not a colligative property, but elevation in boiling point is a colligative property. This elevation in boiling point temperature help us to determine the molar mass of the solute. So we will derive an expression for the molar mass of solute which can be derived from elevation in boiling point temperature. Now let's discuss W2 gram of non-volatile solute which is dissolved in the W1 gram of the solvent, and M2 is the molar mass of the solute. ਇਹ ਜਰਨਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ W2 ਗ੍ਰਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ weight ਹੋਏਗਾ W1, ਤੇ M2 ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ M2, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। तो मोलैलिटी की एक्सप्रेशन की है साढ़े को मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाउ वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सोल्यूट? वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ TB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ KBM ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ TB, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ TB? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Kb multiplied W2 into 1000 divided by M2 multiplied by W1.
इस एक्सप्रैशन ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ अगर ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ m2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਉਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So we will discuss the numerical. 18 gram of glucose C6H12O6 molar mass is equal to 180 gram per mole is dissolved in 1 kilogram of water in saucepan. At what temperature will this solution boil at 1.013 bar? Kb for water is given 0.52. Boiling point of pure water is 373.15 Kelvin. ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W2 ਗ੍ਰਾਮ, ਐਂਡ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ W1, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ। M2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 180। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जोड़ा है वो की है 0.52 कैलविन मोल इनवर्स। असी कैलकुलेट करना है डेल्टा टी बी, तो सारिया वैल्यूज़ असी इस एक्सप्रैशन फिल करांगे। के बी की वैल्यू 0.52 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 18 दैट इज़ वैल्यू ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 वैल्यू जी W1 दी है साढ़े कोल इंटू 180 दैट विल बी 0.052 कैलविन। ये साढ़े कोल जिहड़ी वैल्यू आई है ये डेल्टा टी बी दी आई है कि इन्ना बॉइलिंग पॉइंट वध है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा कि प्योर सॉल्वेंट नालों साढ़े कोल सोल्यूशन का जिहड़ा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा सी वो इन्नी वैल्यू ज़्यादा सी। असी कढ़ना बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का, असी प्योर वाटर जिहड़ा सानू बॉइलिंग पॉइंट दिता है वो कितना है 373.15 कैलविन। ये असी इस वैल्यू नू ऐड करांगे और साढ़े कोल आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution that is equal to 373.202 Kelvin. Now we will discuss the next topic, depression in freezing point. What is freezing point? The freezing point is the temperature at which the solid and the liquid states of the substance has same vapor pressure. It has been observed that when a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent. मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ non volatile solute add ਕਰਦੇ ਹਾਂ solvent ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ freezing point ਜਿਹੜਾ solution ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ as compared to the pure solvent. The vapor pressure of the solid and liquid solvent will become equal at low temperature. That is, freezing point of the solution is lower than that of the pure solvent. Now we will discuss the depression in freezing point from the graph. In the figure, the curve BC gives the vapor pressure of the pure solvent and the curve DE gives the vapor pressure of solution at different temperature. The curve AB corresponds to the vapor pressure of solid at different temperature. The point B graph ਦੇ ਵਿੱਚ represent करता है freezing point temperature of pure solvent. The point D graph ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ represent करता है freezing point temperature of the solution. Since freezing point temperature of the solution is less than that of the pure solvent, this shows that freezing temperature of solution is less than that of pure solvent. ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is delta TF is depression in freezing point. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ freezing point temperature ਜਿਹੜਾ solvent ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, solution ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ अच्छी तरह जानने ਲਈ एक वीडियो देखांगे। नाउ लेट्स वॉच द वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक कंटेनर को प्योर वाटर से फिल किया गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो अब अगर हम इस कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वाटर का टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है और 0 डिग्री टेम्परेचर होने पर वाटर फ्रीज होने लगता है, यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। अब मान लेते हैं कि इस वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिसोल्व किया जाता है। अब क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है और वाटर भी आयनिक है, इसी कारण वाटर और सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्डिंग बनती है। आयनिक बॉन्डिंग बनने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते। अब अगर हम इस कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वाटर का टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, लेकिन इस बार वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बॉन्डिंग किए हुए हैं। प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होने लगता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड मिक्स होने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, जिसके कारण वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो पाता है। अब मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड मिक्स करने के बाद वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री है और प्योर स्टेट में 0 डिग्री है। इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। I think this video may be helpful for you to understand the depression in freezing point. It has been determined experimentally that the depression in freezing point of a solution is proportional to the molar concentration of the solution, that is, delta TF depression in freezing point is proportional to molality. The unit of Kf are degree per molality. What is Kf here? It is molar freezing point depression constant. If m is equal to 1, molality is equal to 1, then the depression in freezing point is equal to molar freezing point depression constant. So thus molar freezing point depression constant is defined as depression in the freezing point for 1 molar solution. It is clear that the depression in freezing point temperature is directly proportional to the molar concentration of the solute, that is, number of molecules or ions. So therefore it is a colligative property. Now next is determination of molar mass of solute from depression in freezing point temperature. The depression in freezing point temperature is useful in determining the molar mass of the solute. Let the weight of solute is W2 gram, weight of the solvent is W1 gram, molar mass of the solute is M2. The molality of solution is number of moles of solute into 1000 over weight of solvent in grams, where moles of solute are equal to weight of the solute over molar mass of solute. Substituting the value of m in the relation delta TF is equal to Kf into molality, we can find out first depression in the freezing point constant, and if we have given the value of depression in freezing point constant, we can calculate the value of molar mass of solute. Now we will discuss a numerical problem. 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression for this given values. Now we have studied the depression in freezing point constant is calculated by the expression given below. Delta TF is equal to Kf into 1000 into W2 over W1 into M2. All the values are given in the statement.
45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल की है साढ़े कोल weight of the solute, that is W2, and W1 is a solvent, that is 600 gram of water. M2 here is ethylene glycol, molar mass is equal to 62 gram per mole. Kf value is given for water is 1.86. Substituting all these values, we can determine the depression in freezing point. The answer is 2.25 Kelvin. Now we will discuss some MCQs. The first is the colligative properties of a dilute solution of a non-volatile solute depends on option A is the nature of solute, B is the nature of solute and solvent, option C is the number of particles of the solute, and D option is the molecular mass of the solute. ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਾਇਲੂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ solute depends on the number of particles of solute. So the correct option is C. Next is, which of the following 0.1 molar aqueous solution is likely to have a higher boiling point? Option A is Na2SO4, B option is KCl, C is glucose, and D is urea. Now we have studied elevation in boiling point is a colligative property which depends on the number of ions or molecules present. Now from all these options, the maximum number of ions are present in option number A, that is Na2SO4. So the correct option is A, which will have the higher boiling point. Next is, which of the following solutions will have minimum freezing point? A option is 0.1 molar FeCl3, B is 0.1 molar barium chloride, C is 0.1 molar NaCl, and D is 0.1 molar urea. ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਥੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ A, because it has maximum depression in freezing point and hence have minimum freezing point. Next is, a solution of solute X in benzene boils at 0.126 degrees Celsius higher than benzene. What is the molality of the solution? Options are 0.05, B option is 2, C option is 1, and D option is 20. Now we will calculate the molality by using the expression delta TB is equal to kBm, that is elevation in boiling point, which is equal to kB into molality. We have to calculate molality. So molality is equal to delta TB divided by kB. By substituting the values, we get the answer 0.05. So the correct option is A. Now next is, the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. The given is Kb value for benzene is 2.53. The options are
A option is 60 gram per mole, B is 57.5 gram per mole, C option is 54 gram per mole, and D is 50 gram per mole. We will calculate it. मोलर मास कैलकुलेट करने ਲਈ बेटा साढ़े कोल जिहड़ा फार्मूला है वो क्या है, m2 is equal to kb into w2 into 1000 over delta tb into w1. ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ w2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1.80 ਗ੍ਰਾਮ। w1 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ 90 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। kb ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 2.53। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ tb ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ तो ਉਹਦਾ boiling point ਕਿੰਨਾ temperature ਕਿੰਨਾ ਹੈ 353.23, it means it is the boiling point of pure solvent। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ non volatile solute ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ elevation in boiling point ਕਿ boiling point increase ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ increase ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 354.11 ਕੈਲਵਿਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ TB ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡੈਲਟਾ TB ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 0.88 ਕੈਲਵਿਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੈ 57.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਐਂਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ B। Now we will discuss some conceptual questions. Question 1 is, out of 0.1 molar aqueous solution of glucose and 0.1 molar aqueous solution of KCl, which one will have higher boiling point and why? ਇਹ question ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੋਲੀਗੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ 0.1 ਮੋਲਰ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 0.1 ਮੋਲਰ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ 0.1 ਮੋਲਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈਜ਼ ਹਾਇਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 0.1 ਮੋਲਰ KCl ਦਾ। This is because potassium chloride dissociates in water to give two ions, that is potassium ion and chloride ion, whereas glucose does not dissociate. Therefore, the number of solute particles are greater in 0.1 molar KCl as compared to 0.1 molar glucose. Hence, elevation in boiling point in 0.1 molar KCl will be higher and therefore its boiling point will be higher. Now next question is, sodium chloride solution freezes at low temperature than water but boils at higher temperature than water. Explain. The answer is, the freezing point of a liquid depresses on the addition of non-volatile solute and therefore the solution of sodium chloride freezes at low temperature than the freezing point of water. On the other hand, there is an elevation in the boiling point on the addition of non-volatile solute and consequently the boiling point of sodium chloride solution is more than that of the water. The next is, while making ice cream in plastic or metallic cones, the ice cream seller puts the mixture of ice and common salt around the cones and not the ice alone. Why? The answer is, when salt is added to ice, it lowers the freezing point and as a result, the freezing of ice cream in the cones become fast. The ice and the common salt mixture is called the freezing mixture and a temperature up to -20 degree can be maintained. The temperature of the freezing mixture depends upon the concentration of the mixture. ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। What was depression in freezing point? कि when we add a non-volatile solute to a solvent,
it lowers the freezing point of the solution. So that is why ice cream sellers puts the mixture of ice and common salt around the cones and not the ice alone. I hope you understood the topic well. Thank you.